Eto de bi na o sorry na ote ensem bia eba eya na ebe like ebe ye onwa eto de bi meti ensem bia se wo bi ewu na de enam so ema nipa ko ne wu ye na meka say are they serious at all? It is it that people have anger management issues in this country and now say ye den etiefo yet again a branch bi JHS2 students wa wo bi sekan ekunu yayaya na nipa ko a wo ne sekan ekunu ne 19-year-old bibinti memfa ne din entuga etiefo wo mutu ni na bibinti memfo mo din entuga. Now I'll give you the reason why wo kunu wo beka say again ni na Ghanaian Times kra reported on this particular matter. Now the assemblyman wo area ni mu no wono kra na de assembly ababeto yenim assembly esi ewo baby a ye friend Kwame Krom near Abuedi. It is in the Ahanta West municipality ewo western region. Na senya na meka no JHS2 students onene na fofo wo mo ye 4 wo mo ye nkrofo bi obeka say aside school na wo kono ejuma wasanso ye on the side and say watch snails nwa anan wow senya ekwapemfo efre no na watch snails na trese wo ba wa beton enu ni ejuma wo ye na snails wo mo kochi em say wo mo ekra sekan ena ya wo mo edekochi snails no inti trese wa kochi snail wo mo akọ nremu akọya ena trese wo mo achi snails na trese ekom ediomo inti 4 boys ena wo mo nia 1 cedi nkwan 4 wo mo ye se wo mo edekoto brodo full bread near 4 cedis inti wo mo dekoto brodo na wo mo ache no mo edi wo mo wi anom akọte aso aye adwuma no because ekom ediomo ena wo mo ko bebi se wo mo Kwame Krom wo mo ko ho se wo mo koto brodo yi nti wo mo to brodo no ena trese sekan ya na boys no ekita wo mo de cheese snails no sa sekan na wo mo ede twa brodo no na trese in 4 parts na wo bi enya ne de na wo mo gina ho twa brodo na ne se abrante bi aba tro mo se na mo nso pa mo ase papa na sebi mu nim se yare aba na hwe sekan ya sebi are na ache sekan ya arasti se na mo de twa brodo amobedi ena abrante a wokita sekan ka se nya hwe ya na ye di eye yankasa ye brodo na me nim se response a wode ma abrante na anya ne do se den ehwa ne se wo mo ahya se wo mo kontokwa na asemo ya asema ebetumi ama mo nya ntokwa amokon je se wo mo kontokwa gidigidi wo mo mienu no tenta wo mo ho wo mo dafom ngwofu su gina asembe ni se me de me se kan twa me brodo wo ka ho asem me nim se response no se den yo na anya ne de emza branch ne de oye good intention na no de ka se brodo ne de ni kwan se mo de sikan we na twa brodo no but me sure se response na branch no kita sikan na wo twa brodo no so de man no ene na emebufu ba ya wo mutu no ehia se wo mo ko dafom wa se branch na wo kita sikan ne sikan na to form tentam sa na trese wo fa sikan no afi ya branch in the bo so on the second na wo no ekunu on the spot and you say ebia wo ye say onwu ya ye de no echo hospital na branch anyway on the spot okunu on the spot just because no wo use the second edi twa brodo mu e ma branch ne be katra ne say second na nye wait, is this a reason why someone needs to die? Youth, young guy, JHS2 students. The other person is so young guy, 19 years old. We just wasted their lives just like that, just because of anger. A buffoon tia a buy and and then when we tune in here, when we waste your life, back so walk that prison, and I had no ever court near the narco jail. I'm not being prejudicial, but obviously, all the watching film, FM1, Sana Ebesi, Ghana has says, Ebesi, and that me know can say, a branch here, what trace kind of a warn no, police for action, what that remand. Processing near the no ababe cockroach. We any assemblyman, what area name your friend or Sergeant for Stephen Rowell, or no, and or the assembly ababe to your name.
me say asem penny me ti asem me say seriously brodo 4 cedis hunti hey 4 cedis brodo what is happening? What is wrong? Inti nkrofo two way seven prediasa ba ko ensia nyansa enhu ne say oh we die me de men so asem ne so. Two young people sebe de obeka say sikan ya wode twa brodo no sikan na are na chinti men use no sebe wono nanka we ensia nyansa say ebia abako no responde ye no we ensia nyansa say oh okay wo de anya hwe wo de ma menko me na mekope me ho asem e na meka no the assemblyman nanka de entia wokan sa asem na man tokwa eba ye nim say these people no ntokwa e wo montem de dada na say den but the assemblyman ne kan say ba ko ne ka say sekan na mudi twa brodo no hwe se ne aye mamu mfe ntwa no e na de wokita sekan na wokita brodo ne ka say eye mia me sekan eye mia me brodo emfa wo ho sabe waka sematre wo bi na wa ma this response any kwan say ubufu in the first place ne pa ko na wo ka tra ne say ne sekan no mo mfe ntwa brodo no ona sabe oni eni ana ona we ni na so still wo de sekan ni twa brodo ni ti ja ne no fa na asem nko iti mimi susu say response wo de man no na ma ba ko no so wo oye say mimi tufu no utum che say wo cancer mfon atreme ene me ebufu ba ya ntokwa because there wo cancer no within 19 there watch there we kunu no so wo GHS2 iti mi susu say wo hu no say wo ya akola into ya akola de ni kwan say one me ekasa by heart sa ena me ebufu aba wo no so akọwo ne sekan ye kunu ya Sabin pray diasa dear wono so ye tu ni fo se sika na odi twa brodo no me fe ntwa no at least wono so sebe to me a nice response dia na bibia e ka se o we dia se boys ana we ya me ye sure se na ka dia we kra emba mbesi nti wo mumutu no ba ko nsia nyansa kra etiefo ye nsia ade mfiri ade we mu ye nsia ade mfiri ade we mu just imagine a young guy. Probably the future is bright for both of you. Obi nim gebesi dachi. Just imagine, just because of like, is this a reason why you even need to die? Menti, hey, still menti ask you. Say, wobi enwu. Is this a reason for someone to die? Seriously, is this a reason for someone to die? Se wo bi nwu no reason na e wo se nipa ko no owu na ni and that me ne okasa and then that me ne okasa some e wo new amanfo baby a ye dey abrant ne body akwakoto ye fe no Dr. Menses mortuary misusu se e private e ye mortuary ye dey abrant no ne body akwakoto inti asem we wo hwa police wa wo mo ebeso asem ni mu ka asem no be ye no we no ye Agona Nkwanta police station ena wo beso asem ni mu. Just look at this reason. Just look at this reason. Eto de bia me the stories be say Ebremwa. It's not about just commenting on the issue. Say who din krofona temu. But eya me the bro say de bia de meka and say mabone MP be bia edru. We all need to learn from these particular stories. And the Ghana I say wo bia nam no libu afukra de dada into wu nim na wo kana. So sometimes me personally, me was subain bia a young crofo say subain no enye, but in a way no, sa subain no so eye. Me obi a me mpa me wan se me nti obi ya dia me boss wo. Me eye me ena me kwato say abrante yi ekita sekan yi ena wodi twa brodo na anka me mfio. Because me nim say abrante at least wo wonyansa wodi hu se sekan ya me kita yi eni kwan se me di twa brodo no nanso wodi twa. Me fi me call me baby. That's how I am. Eto de bia nan krofo kan say oh, wo de eya me nan fofo. Wo de you don't care cry. And I say I don't care. I mind my business. Because
me masema me mpese wo bi be we I am minding my business me dear no I mind my business nti asem we dear nanka at least wo mutu no e mind ni wo mu business kakra nanka me ngi ni say owuo ebebem sisi the worst thing has happened owuo because of brodo 4 cities. Hey, ebi mu ntumi ebufu. Hey, mon cher mo adwen tefo. Mon cher mo adwen. Me da ase.